You don't have sound? We're live. Okay. Governor. Nimesema asante sana. Tuko hapa Mombasa nikiwa with my fellow governor, Professor Chepkoni of the great county of Kericho, the ones who make that wonderful Kericho tea. Nitaongea kwa ufupi, alafu nitamuita ndugu yangu pia aweze kuongea kwa ufupi. Mimi niko na point 4. Jambo la kwanza ni kwamba mimi niko upande huu wa pwani katika ziara zangu za kukutana na viongozi wa maendeleo chap katika harakati ya kujenga chama chetu ambacho ni chama cha wananchi. Tunawaambia kwamba kuna vyama ambavyo vinaungwa kutafuta viti, vyama ambavyo vinaungwa kutafuta mamlaka. Chetu ni chama kiliungwa kuwaletea wananchi riziki yao na maendeleo ambayo wanapaswa kuyapata. Jambo la pili ningependa kuguzia ni kwamba kuna shida katika kaunti zetu. Ukweli usemwe, sisi magavana tumelia kwa muda mrefu kuongea kuhusu fedha ambazo hatujapatiwa. Tayari tumepata orodha, tukaambiwa kwamba tutazipata pesa. Tuliambiwa tutazipata pesa wiki iliyopita, ikapita. Tukaambiwa tena tutazipata pesa hivi leo. Leo imefika, tujapata pesa. Sasa tumeambiwa kwamba tutapata pesa hapo kesho. Inaonekana kuna mchezo wa pata potea. Na mimi ningependa kusema kwa niaba ya ndugu zangu magavana wengine, maisha ni magumu. Hospitali zetu hazina madawa. Sasa tumewaambia watu wanaokuja hospitali waanze kununua sindano, waanze kununua gloves, vitu ambazo tunapaswa kuwapa wananchi huduma bila hao kuambiwa wanunue. Jambo la aibu sana. Na nchi yetu huwezi sema ni maskini, kwa sababu kule serikali kuu imelipa mishahara, inawalipa contractors, inalea vitu. Inaonekana kwamba hatutilii mkazo ugatuzi. Mimi nataka kusema ya kwamba tusipopata pesa wiki hii, ikiwa kesho siku ya Alhamisi by jioni hatuna pesa, basi inamaanisha kwamba kuanzia Jumatatu mimi kule Machakos nitaifunga kaunti yangu. Inamaanisha kwamba nitapunguza huduma ya afya, nitapunguza huduma zingine ambazo wananchi wanapata. Tuambia kaeni nyumbani, kwa sababu hatuwezi kuwahudumia bila madawa, hatuwezi kuwahudumia bila watu ambao wanaweza kuwatibu, kwa sababu madaktari wengine wanaofanya kazi kwa locum wa kaunti yangu hatujalipa miezi 7, na ni baba na mama mtu hajalipwa mshahara kwa sababu hakuna pesa. Na hizi pesa ni zile zetu zinakusanywa kaunti, zinapelekwa serikali kuu, lakini hazirejeshwi kwetu kama vile sheria inavyotaka. Jambo la tatu ni kusema ya kwamba sisi pia, hata mimi mwenyewe nimesoma na nikaangalia, nikaona hapa kuna mpango wa wananchi wabakie maskini, kwa sababu maskini ni rahisi kutawaliwa. Matajiri waendelee kuwa matajiri, maskini waendelee kuwa maskini. Kwa sababu unaponyima pesa kaunti, na kaunti ndio wananchi wanaishi, unaponyima wananchi huduma ya kaunti kwa kupunguza pesa, inamaanisha ya kwamba unataka wananchi waendelee kuwa maskini, ndio kisiasa uendelee kuwatawala, kwa sababu mwenye njaa anatawaliwa na yule ambaye ameshiba. And this is very dangerous because it's calling for a revolution in our country, because already watu wako stressed. Vijana hawana kazi, akina mama hawana pesa, akina baba hawajaona maendeleo. Sasa ukiwanyima pesa kwa county ndio mambo yaendelee, pesa zunguki, inamaanisha kwamba we are opening ourselves in this country for disaster, for a revolution of its kind. And lastly, mimi katika ziara zangu nimezunguka. Nilikuwa Embu, nikakuwa Nyeri, nikakuwa Kiambu, Kirinyaga, nimezunguka. Nimekuwa hapa Lamu jana, Kilifi, nimetoka Kilifi hivi sasa niko na mkutano hapa Mombasa, na viongozi wote ambao naongea nao wanasema kwamba wanataka pesa ifike mashinani, wanataka ajira. Na jambo la muhimu kwamba huku wanaongea hasa upande wa pwani kote ya kwamba kulikuwa na viwanda ambavyo vimefilisika. Kule wanaongea kuhusu korosho, viwanda havipo. Na tunasema kwamba tunataka uongozi mpya wa nchi yetu ya Kenya, viongozi wale wa kawaida. Tunataka mambo mapya 2022 ndio tuweze kujenga kiwanda katika kila sub county, ndio watu wetu wapate pesa kwa mfuko na tuweze kusonga mbele. Tumedanganywa, tumechoka kabisa. Na hii mchezo unachezwa hata hakuna pesa kwa county, ni huo mchezo wa kutoka 1960s ambao unaunga mkono wachache na wengine wanaumia. Kwa hivyo tunaomba kwa unyenyekevu pesa ziingie, na sio lazima zije zote, hata kidogo kidogo inafaa.
lakini unatunyima miezi mitatu, miezi minne, hakuna ndururu tunapata, hata nusu, hata kwota hatupati. Inamaanisha ya kwamba wewe una nia ya kugandamiza counties tuwe mahali pabaya. So we are saying it is important we are able to receive our monies, otherwise we have no option but to tell people stay at home. You can't get health care, you can't get the services that you deserve as citizens of Kenya, and that is very bad for the politics of the ruling government currently. Basi hivi sasa namkaribisha ndugu yangu ambaye atatumia hizi microphone, mtaweza kupiga aendelee kuongea kidogo. Mimi na yeye tumedungwa chanjo, so at least we've been lucky enough to get vaccines, double vaccines. Lakini wa Kenya watafikiwa lini? Maybe it's time we counties got our money so we can order vaccines for our people. Sababu inaonekana huko juu hatujaliwi. Karibu ndugu. Thank you very much. On behalf of the Council of Governors and on behalf of Kericho County, I would like to confirm what my brother has said, that indeed we've not received exchequer disbursements for the last 3 months. Consequently, services have suffered. We've not been able to pay contractors. We've not been able to pay salaries for workers. And if it continues, we want to say here that we will discontinue service delivery because we have no option. When there is no money, there is nothing that we can do. So that is what I needed to say to top up what my brother has said. Thank you. Asante. Kuna maswali yote? Kuna ndugu yetu pale apewe microphone, alafu ndugu yangu hapa na kakangu hapa. Tuambie media house na pia swali lako. Mimi kwa majina naitwa Henry Amani, nafanya kazi katika kituo cha Msenangu FM. Labda mheshimiwa, unahisi huu mchezo wa paka na panya umesababishwa na nini? Huu mchezo umesababishwa na mambo mawili. Jambo la kwanza ni kwamba nchi yetu haina pesa za kutosha, kwa sababu kama vile Uhuru Kenyatta rais wetu mpendwa aliposema kwamba tumekuwa tukiiba, ama wamekuwa akiiba, kwa sababu sijakuwa nikiiba, wamekuwa akiiba bilioni 2 kwa kila siku. Jambo la pili ni kwamba katika wizi huo pia uchumi umedidimia. Hatujasonga vizuri kwa sababu serikali iliyopo sasa wamekuwa na mvutano. Tumekuwa tukiona hii serikali ya Jubilee walisema wako pamoja, lakini kweli hawako pamoja kwa sababu waliungana tu kutafuta viti, sio kuweza kuwasaidia wananchi. Kwa hivyo hii serikali juzi walisema ya kwamba that the Jubilee government is the most fair government, or the fairest government, is the government that is fair to everybody in this country, the Jubilee government, because whether you voted for it or you did not vote for it, you are suffering. Everybody is suffering in this country as a result. The other point is because we don't see a seriousness towards ugatuzi. They don't believe in devolution. They really don't believe, and we are surprised because some of them were in counties. Because if you believed in devolution, you would put emphasis first on devolution. Hata kama pesa haziko, kwanza unalisha devolution, halafu baadaye unalisha wengine. Lakini you cannot say that the government is so broke that they have not had any money to do anything, and yet we know counties, national government wamelipa mishahara, majeshi wamelipa, polisi wamelipa mishahara. Our counties will not pay our people. Kwani watu wetu waliumbwa na shetani na our national government wakaumbwa na Mwenyezi Mungu? Hapana, ni madharau. To give it nicely, politely, ni madharau. They do not respect and believe in devolution. And if you play around with devolution, you'll see a revolution in this country. My name is Kevin Mutai from NTV. I'd just like to know, are all the 47 counties, have all been affected? And if that is yes, are they also willing to discontinue their services? Thank you. It is county to county. But as our chairman of Council of Governors said the other day, we have no option but to discontinue our services. Because how are you going to pay your doctors? How are you going to pay your nurses? How are you going to provide medical care? We have to have austerity measures. And so for us as governors, we've come out clearly and said we have no other option. Because we don't get our money 3-4 months. And the funny thing is, we are about to go to financial years. Do you come even the money they give us will be able to process? Leo tarehe ngapi? 24. The financial year ends in 6 days. How are you going to process these monies? Iende kwa control of budget, iende wapi, tuambiwa if miss imefungwa, sijui nini imeharibika. In other words, it is a game they are playing.
It's a game. How do you give us money on the 24th? Mbona hawakutupatia hata kadogo? Whatever they had collected before they collect much, they would have given us hiyo kidogo last month ama beginning of this month. Wanatupatia on the 24th, 6 days before end of the financial year, before systems close. They are joking. They think they are joking with governors, but they are joking with the electorate. They are joking with the children and mothers at home. How ndio wanateseka? You want to add? Okay. My name is Toby Otum from Sunday Express. Yesterday, your counterpart, Kitui counterpart, she was on KTN Live. She said she is not supporter of this issue of discounting of services. It seems you're not reading from same script. That is one. Secondly, on your first statement, you talked about popularizing your party in the Coast region in a tour. But there are two outfits that have come out. What is your comment about them? There's a merger and also another alliance. What's your comment about that one? I think the first thing to say that each county has different effects. Some counties are small, maybe they have not been able to spend their money on development, so they have money left to do whatever they want. Lakini zingine zetu sisi, pesa inakuja tunatumia, wananchi wanapata maji, wanapata barabara, so county to county. But generally, I can tell you over 75% of counties will not be able to operate. I can tell you there will be a crisis in this country, but it seems that the government of Uhuru Kenyatta responds to crisis. And I know it's not Uhuru Kenyatta, because when you talk to him, you see he believes in devolution. But in the system, kuna watu bado wanaamini central government, bado ndio iko, without knowing it changed to national government and county governments. Mimi outfits zingine sijui. Mimi siwezi kuongea kuhusu other outfits. Mimi naongea kuhusu maendeleo chapchap. So my job is to convince you so you can become a member. Wachana hizi outfits zingine za kutafuta viti. Hii ni outfit ya kutafutia wananchi mkate, kutafutia wananchi pesa kwa mfuko. Yes, finally. Okay, daktari, my name is Maita Maisha from Senango FM. Pengine utuambie kaunti ya Machakos inadai shilingi ngapi kutoka serikali kuu, na ni huduma gani hasa specific ambazo zitaathiriwa na pesa hizi ambazo hamjapewa? Sisi hatujapata karibu zaidi ya bilioni 2. Hazijafika. Over 2 billion shillings. Unakuta kwamba si tuko na Machakos level 5 ambayo pia ni referral hospital. We are supposed to get money for the referral hospital. Hazijafika. So unakuta kwamba tunapeana huduma kwa other counties, tunanyima watu wetu. Kwa hivyo utakuta kwamba afya itakuwa jambo la kwanza. Afya, health, will be one of the services that we'll have to shut down. Because you cannot continue hospitals when you don't have medicines to give people. You cannot be doing exercises in futility when you don't have medicines to inject people. Mtu anakuja ni mgonjwa, you cannot take them to theater, you watch them die. Not because you can't do it, because you already owe suppliers who are not willing to give you any more, because umekuwa ukiwaambia for 6 months, takulipa, but only the money we've been getting is only to offset salaries na kuomba pesa hapa na hapa. But I think counties are feeling what Kenyans are feeling. Wakenya sasa imekuwa unaomba huyu, unalipa huyu. Unafuliza huyu ndio kafulize yule mwingine. That's where we've sunk to. Naitwa Boniface Msangi kutoka K24. Pengine uongozi wenu wa ugavana wa magavana humu nchini wameweza kufanya kikao na serikali. Je, kuashiria kwenu kwa mazungumzo leo hapa kunaashiria kwamba hamjaweza kupata natija yoyote kutokana na mazungumzo yale yaliokuwa yanaendelezwa? Na pia vile, je, nyinyi mkiweza kuongea na kupo na uongozi wenu, inaashiria kwamba pengine uongozi wenu hauwakilishi kamilifu ama ni vipi? No, tumeongea na hii si jambo la kwanza limeanza. Hii shida ilianza kwa wakati ugatuzi ulianza 2013. Ni tabia ambayo wamezoea. Mtadu inakaa hiyo ndio tabia yao, mtadu. So tumeongea nao, tumewakilisha. Lakini sasa tumemwambia rais wetu Uhuru Kenyatta tunataka kukutana na yeye. Tumemwandikia barua, tunatarajia wiki ijayo tutaweza kaa chini na Uhuru Kenyatta tumwambie kimeumana. Na kimeumana huko juu, kimeumana mpaka kule chini. And it is not right. It is actually not right to deny money and services to our people. It is entrenching poverty. I do not understand the economic thinking currently being run in this country. Because if you want to grow a country, you grow it through consumer spending. Una grow through government spending.
You get consumerism, businesses grow, zinaandika watu kazi, pesa inazunguka kwa mfuko, unakuta watu kwa soko, pesa inazunguka. Lakini hapo ukiongelesha kila mtu anasema amesota. Kenya, mtu amesota. Rais Mwai Kibaki alikuwa anasimama baada ya sherehe anasema na mujienjoy. Uhuru cannot say that. Ati mujienjoy na nini? Kwa sababu there is no money in circulation. So it's about getting money into circulation, which is what is vital for this country. Any lady want to ask a question? Tumesema asante. Okay, nini ba nini? Tienda kwa sekana itheta counties. Wala tubikie yuyu. Nibikie bandu tona kana. Tale yako ne wambesa tibikia uni.